Hello. Good evening. Okay, so today we will be practicing tinte question types from the reading section. Earlierly drag and drop, earlierly drop down, earlierly reorder paragraph हेर्छौँ त्यो भएपछि हामीले हिजो अस्तितिर जे पढेको थियौँ त्यसैलाई नै अप्लाई गर्न मिल्छ. Okay, so let's try this question. Radar and telescope observations of Psyche have revealed that asteroids likely contain iron and trace stars of nickel
and other metals. ट्रेस भनेको थोरै अब यहाँ के हुन्छ त थोरै के होला त निकेल र अदर मेटल्सको भनेर भन्न पर्यो अब युजली अ आएको भए चाहिँ मैले यहाँ सिङ्गुलर होला भनेर गेस गर्थेँ अ छैन भने चाहिँ मेबी यहाँ के आउन सक्छ त प्लुरल फर्म आउन सक्छ प्लुरल फर्म भनेपछि इडीवाला वर्ड कहिले पनि नाउन हुँदैन यिनीहरू दुइटा चाहिँ एज अ सब्जेक्ट वर्क गर्न सक्छ अनि एलिमेन्ट्स र अमाउन्ट्स हुन सक्ला अब निकेल इट सेल्फ नै एलिमेन्ट हो भने चाहिँ एलिमेन्ट अफ एलिमेन्ट त नहुला बरु के होला त trace amounts of nickel and other metals. All of dash are abundant in the solar system. अब यहाँ are abundant भनेपछि all of elements are अलि सेन्स आउँदैन अल अफ होम र विच यो डब्लुएच युज गर्न मिल्छ अब होम भनेको मान्छेलाई त्यो पनि पोजिसनको बेसिसमा रेफर गर्दाखेरि युज हुने हो यहाँ त मान्छेको कुरै आएको छैन सो हामीले अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्न मिल्छ त विच all of which are abundant in the solar system. But the asteroid's density suggests it isn't made of solid metal. Psyche also appears to contain some rocky material, silicate, or the material das in glass and sand. मटेरियल ग्लास र स्यान्डमा के हुन्छ होला त फिल हुँदैन होला प्लस ग्लासमा त फिल गर्न मिल्ने भन्ने जस्तो देखिन्छ स्यान्डमा त फिल गर्न मिल्दैन बरु के गर्न मिल्छ त त्यसमा र त्यसमा चाहिँ डिटेक्ट चाहिँ गर्न मिल्छ होला ओके सो okay let's try this question एकचोटि ट्राई गरेर त The climate feedback loops propose essential something into अब एल पछाडि नाउन चाहिन्छ हामीलाई इन्टु वर्डले हल्का फुल्का यो हो कि जस्तो लाग्यो मलाई इभन हामीले कलोकेसन पढ्दाखेरि इनसाइट इन्टु हुन्छ भनेर एकचोटि हेरेकै थियौँ सो द क्लाइमेट फिडब्याक लुप्स प्रपोज essential something into the course of global warming thus it is something to take into account के हुन्छ होला त इज भनेपछि इडिआइएनजी छैन भनेपछि एब्जेक्टिभ नै होला इट के छ होला त to take into account to create a more accurate depiction of the current state of the climate. Imperative. Equilibrium हुँदैन appendix त noun भयो delication noun भयो imperative हुन्छ address र aim त verb value eding भएको भए मात्रै मिल्थ्यो it is imperative to take into account that and a state of environmental something it is important to dash the threads अब यता पछाडिको हेऱ्यौँ है टु पछाडि verb 1 थ्रेड्सलाई के गर्ने होला त टार्गेट गर्ने त होइन होला इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि त थ्रेड्सहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्ने होला एड्रेस गर्न मिल्यो सो यहाँ के हुन्छ होला त इन्भाइरोमेन्टल के चिज त इन अर्डर टु अचिभ कार्बन न्युट्रल हुनु एन्ड अ स्टेट अफ इन्भाइरोमेन्टको के हुनु अब कार्बन न्युट्रल हुनु भनेको राम्रो एन्डको अगाडि राम्रो भन्छ नि त पछाडि नै राम्रै हुनु पऱ्यो नि त इन्भाइरोमेन्टल डेलिकेसीले राम्रो दिँदैन एपेन्डिक्सको सेन्स नै आउँदैन इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्स इक्विलिब्रियम भनेको के हो ब्यालेन्स सो यो चाहिँ मिल्ने जस्तो देखियो All right, now this question. Tea played a pivotal role in dash societies from nomadic
टु समथिङ अब यहाँ फ्रम योबाट त्यसमा के गर्यो होला त इन भनेपछि एकचोटि आइएनजी हेर्दा भयो अरेन्जिङ फ्रम ड्यास टु ड्यास हुँदैन होला इडी नहेरौँ स्प्यानिङ फ्रम दिस टु द्याट अलि नमिल्ला किनभने एरियाहरूको केसमा चाहिँ हामीले स्प्यानिङ भन्छौँ टाइमहरूको केसमा नि स्प्यानिङ भन्छौँ अनि अर्को म्याचिङ फ्रम टु भन्दैन बरु के हुन्छ त Transitioning. transitioning societies from nomadic hunter-gatherer lifestyles to more settled agricultural communities with a history that's over 5,000 years. अब यहाँ चाहिँ बरु के हुन्छ त 5,000 years long history भन्नलाई history spanning over 5,000 years. These origins can be dashed back to China. Rest. Can be traced back ट्र्याक गर्न मिल्छ भन्नु ट्र्याक गर्यो भने चाहिँ चाइनातिर जान्छ traced back to China where it was first discovered from its epicenter it dash borders अब पास्टकै कुरा भइरहेको छ भने चाहिँ इडिआई होला यहाँ बोर्डर्सलाई के गर्यो होला त crossed borders on ancient caravans. Okay, now हल्का स्पिड अप गरौँ है बिकज हामीलाई डु यु रिमेम्बर द टाइमिङ हामीले यसमा कति मिनट्स स्पेन्ड गर्ने भनेको छौँ म्याक्सिमम याद छ 1 minute and 30 seconds त्योभन्दा बढी टाइम स्पेन्ड गर्यो भने इट विल गेट टफ टाइम म्यानेज गर्नलाई The Kalahari Desert dash over 900,000 square kilometers. हिजो भर्खर हामीले सायद पढेको थियो हिजो कनेक्टेड पढेको है त्यहाँ मैले पङ्क्चुएसनमा के भन्नु थियो सेन्टेन्सको बिचमा कमा ब्ल्याङ्क आउँछ नि त्यहाँ के आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ Extending. आइएनजी होइन extending over 900,000 square kilometers is a vast semi-arid blah blah blah. Okay, encompassing and dash of ecosystems यहाँ एससिएस छ भनेपछि यो सिङ्गुलर नाउनले यो पुरैलाई कभर गर्न पर्यो अनि एन भनेपछि एइआइओयु वाला वर्ड हुन पर्यो र यसमा चाहिँ एससिएस आउन भएन यो एससिएस प्लस एइआइओयु नै होइन एउटा एरे रहेछ अर्को अर्डर रहेछ अनि अरू त कुनै छैन अब अर्डर अफ इकोसिस्टम्स अलि लजिकल हुँदैन बरु डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ list of ecosystems an array of ecosystems from dry riverbeds to wetlands. This expansive terrain is dashed to diverse wildlife. के हुन्छ होला Home. Home. This expansive terrain is home to diverse wildlife. ठिकै छ अब फेरि सेन्टेन्सको बिचमा कमा ब्ल्याङ्क छ भने एकचोटि आइएनजी राखिदिने The Kalahari Desert sands give it a unique beauty. Visitors अब राम्रो ब्युटी छ भनेपछि त भिजिटर्सलाई के गर्छ होला त कम्पोज गर्छ गर्दैन के गर्न मिल्छ तान्न मिल्छ होला भिजिटर्सहरूलाई तान्यो ड्रइङ भिजिटर्स who seek to experience its serene serene भनेको एकदमै पिसफुल हामीले serene भन्छौँ अब अगाडि एन्टको अगाडि राम्रो भन्यो भने चाहिँ एन्टको पछाडि नै राम्रो नै हुन पर्यो स्पोइल नभएको केलाई के भन्न मिल्यो त त्यहाँ Landscapes. सिन्सहरूलाई हामीले के भन्छौँ ल्यान्डस्केप्स Okay, now try this. Installed. With over a billion panelsलाई त हामीले के गर्न मिल्छ इन्स्टल्ड अब जस्तै यो एलवाई छ भने एलवाईको वरिपरि चाहिँ भर्ब आइरहेको हुन्छ त्यो भएपछि हामीलाई भर्ब आउँछ भने थाहा भएपछि त हामीले केलाई हेर्न पर्ने भयो त सब्जेक्टलाई हेर्न पर्ने भयो अरू अक्सिलरिजहरू अरू मोडल भर्ब्सहरूलाई हेर्न पर्यो होइन ओके नेक्स्ट दिस डोमिनेन्स हाउएभर कम्स एट अ कस्ट यो चाहिँ हामीले फ्रेज युज गर्छौँ यसको डिसएडभान्टेज पनि छ भन्नलाई के भन्छौँ हाउएभर कम्स एट अ कस्ट
There are now fewer landscapes, something by solar farms. Byको अगाडि ED आइरहेको हुन्छ. Solar farms ले किन गरेको होला त? Inherited. Inherit के Untouched. untouched चाहिँ भन्न मिल्यो. Inherit भनेको त त्यो older generationबाट पाउनुलाई चाहिँ inherit गर्नु भन्छ. Who's ready to invest in solar stocks? Better hurry as the market's burgeoning. Something shows no signs of waning. अब यहाँ सोज भनेको छ भर्ब फाइभ भन्छ यहाँ सब्जेक्ट के छ सिङ्गुलर नाउन अब सिङ्गुलर नाउन भनेपछि त यो इडी वाला वर्ड्स त आन्सर होइन कि त सोल हुन पर्यो कि त ग्रोथ हुन पर्यो कि त जोन हुन पर्यो अब बर्जनिङ जोन मार्केटको अलि नहोला साइन्स देखाउँदैन त्यसले सोलले पनि साइन्स देखाउँदैन बरु केले चाहिँ साइन्स देखाउला ग्रोथ shows no sign of waning. Okay, now this one. Return. Fraudulent schemes often promise high profits through complex trading strategies or mining investments, but instead use funds from new investors to pay dash to earlier investors. To pay returns त्यही त होला पे गर्ने के मिल्छ diligence नगर्ला अब यो अलिक कन्फ्युजन भयो भने छोडिदिने similar to a Ponzi scheme, investors are urged to dash caution to पछाडि भयो one. Cautionलाई के गर्न मिल्छ डिलिजेन्सिङ हुँदैन इन्सिस्टेन्सिङ हुँदैन एसइएसमा मिल्दैन एक्सर्साइज भनेको अप्लाई गर्नु यो पनि मिल्न सक्छ अल्टर भनेको चेन्ज कसनलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन स्टेट गर्न पनि मिल्दैन भनेपछि के गर्ने कसन चाहिँ अप्लाई गर्न पर्यो एन्ड परफर्म ड्युड समथिङ रिसर्चहरू टाइपको भन्नलाई diligence before engaging with cryptocurrency ventures. To pay, maybe यहाँ त के आयो होला त returns आयो होला पे गर्ने भनेको त त्यही returns नै होला. Okay, now this one. Save. Can actually save you money. राम्रो भनेको छ भन्छ save you money and can add to the cost. Take the dash example of a hair dryer. कस्तो example होला त take the पनि छ भने यो त EST वाला word होला. Take the best example of a hair dryer. If you are buying a hair dryer, you might think that you are making the dash buy if you choose one whose look you like. कस्तो you are making the कस्तो buy. Simple buy. कस्तो buy भन्नाले त simple buy नै हुन्छ होला. Like which is also the cheapest dash price. Cheapest in price, price match. Price. But when you get it home, you may find that it takes twice as long as a more expensive model to dry your hair. Appliance. Appliance त्यही हेयर ड्रायरकै कुरा भइरहेको हो नि त हेयर ड्रायरको चाहिँ अब कम्पेरिजन फेरि अप्लायन्स अर्कै अप्लायन्ससँग त नगर्ला त्यसकै बरु डिफ्रेन्ट मोडलसँग चाहिँ गर्ला डबल टाइम लाग्छ भनेपछि ऊ माथिपट्टि चाहिँ मिस्टेक भएछ टेक द सिम्पल एक्जाम्पल त्यो ठिकै छ पछाडिपट्टि दले कन्फ्युज गरिदिँदो रहेछ कस्तो इन्टरचेन्जेबल टाइपको वर्ड छ यु आर मेकिङ द बेस्ट बाई त्यो चाहिँ मिल्न सक्ने रहेछ जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ त हामीलाई माथि चाहिँ मिल्यो कि जस्तो लाग्न सक्छ तर त्यो तलको चाहिँ बेटर आन्सर भइदिरहेको हुन्छ नि त्यही भएर मैले चाहिँ कन्फ्युजन भयो भने सुरुमा गेस नगर भन्छु कि किनभने हामीले तलको आन्सर नै माथि राखिदिन सक्छौँ अनि यहाँ चाहिँ फेरि त्यो नै मिस्टेक भइदिन्छ
Okay, now this one. Visible. The misconception that verbs also when the moon is the most visible. ठीक छ? Visible, leading to the association between the two. Additionally, the posture of wolf dash when the howling noise pointed. Posture like के गर्न मिल्छ होला त? Project. Posture Project. अलिक ग्रामर नमिल्ला कि किनभने पोस्चर भनेको सिङ्गुलर भएपछि त भ फाइभ आउनु पर्ने हो नि त प्रोजेक्ट्स भएको भए चाहिँ हुन सक्थ्यो फेरि अपवर्ड भयो भने है अपवर्डिङ त हुँदैन नि त एउटा अडप्ट्स रहेछ एकचोटि मैले यही नै चेक गरिदिएँ द पोस्चर अ वुल्फ अडप्ट्स वेन हाउलिङ नोइज पोइन्टेड यो त माथि नै हो अपवर्ड्स किनभने त्यो आउ गर्दाखेरि तिनीहरूले नोइज माथिपट्टि गरेर हुन्छ नि त further perpetuates the myth. In reality, wolves point their muzzles toward the sky to project their calls as far as possible. The phrase name. As far as possible, not because they are directing their howls at the moon. So subject verb agreement के थियो रे सिङ्गुलरसँग भयो 5 प्लुरलसँग चाहिँ भयो 1 अब यहाँ सेन्टेन्समा कमा ब्ल्याङ्क छ भने चाहिँ आइएनजी रहेन रहेछ भनेपछि अरू कुनै वर्ड हेर्न पर्ला Coupled. coupled with sophisticated if not ठिक छ दुईटा मिलाएको छ भने चाहिँ coupled with sophisticated simulations of the dash interactions भने चाहिँ यहाँ कस्तो interactions भन्न पर्यो हामीले रिक्वायर हुँदैन वर्थ हुँदैन इन्टेन्सनल इन्टरेक्सन्स इन्टेन्सनल त हुँदैन होला टेक्टोनिक प्लेट्स र फल्ट्सको कम्प्लेक्स Com- इन्टरेक्सन अरू त नहोला नि and even then it's unlikely to yield an hours worth of time let alone a dash date location and magnitude कस्तो लोकेसन र डेट होला त अनलाइकली त फालिहाल्यो हुने बित्तिकै इन्टेन्सनल नि फालिहाल्यो रिक्वायर डेट हुँदैन प्रिसाइज डेट हुन सक्ला सबमिट डेट हुँदैन प्रिसाइज भनेको थाहा छ एक्ज्याक्टलाई हामीले के भन्छौँ प्रिसाइज भन्छौँ ओके एउटा लास्ट युवालाई गरौँ अनि त्यसपछि विल मुभ अन ओके नाउ दिस वान Boost. एज अ वे टु बुस्ट पपुलर छ भने चाहिँ यो चिज राम्रो अब यसले त यो इनइक्वालिटी जस्तो नराम्रो चिजलाई झन् बुस्ट गर्यो भने त कसरी पपुलर हुने हो र यसलाई त यससँग डिल गर्छ टु ट्याकल इकोनोमिक इनइक्वालिटी युबिआई समथिङ गिभिङ एभ्री सिटिजन रेगुलर अब युबिआई सिङ्गुलर भएपछि भ फाइभ नै आउँछ होला भ फाइभ एउटै रहेछ इन्टेल्स राखिदिएँ मैले गिभिङ एभ्री सिटिजन रेगुलर अनकन्डिसनल पेमेन्ट टु प्रोभाइड अ फाइनेन्सियल सेफ्टी नेट एन्ड द्याट्स द इकोनोमी अब अगाडि राम्रो छ भनेपछि पछाडि पनि राम्रो हुनु पऱ्यो इकोनोमीलाई के गर्यो भने बुस्ट के अरे राम्रो हुन्छ अरे boost the economy. यहाँ चाहिँ मिल्ने रहेछ. While some see it as a way to address poverty and and job displacement, others worry about its cost and potential incentives to work, sparking a consensus, something in
economic and politics यो अब phrase नै हो contentious debate यो चाहिँ एसे राइटिङको कुनै कुनै टेम्प्लेटमा पनि देखिन्छ contentious debate भनेर contentious भन्छ क्या अझ ओके सो यो भयो ड्र्याग एन्ड ड्रपमा इन जेनरल कतिवटा मिलाएको छ हेलो ड्र्याग एन्ड ड्रपमा इन जेनरल कतिवटा मिलिरहेको छ ब्ल्याङ्क्सहरू लाइक आउट अफ 4 ब्ल्याङ्क्स कतिवटा इन जेनरल ओके सो यो ट्राई गरौँ है त फर्स्टमा हामीले के भनेको थियौँ एभ्री टाइम रिअर्डर प्याराग्राफ सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि वी निड टु आइडेन्टिफाई वाट द प्यासेज इज अबाउट त्यो भएपछि हामीले फर्स्टको सेन्टेन्स टपिकलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने जस्तो सेन्टेन्सबाट स्टार्ट गर्छौँ होइन त्यो के हो अनि त्यो सेन्टेन्स के पनि हुनु पऱ्यो इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुनु पऱ्यो ओके सो इफ यु लुक एट दिज सेन्टेन्सेस एउटै चिजमा फोकस्ड छ एन्ड द्याट इज अन क्रुसेड्स भन्छ के को बारेमा रहेछ क्रुसेड्सको बारेमा सो वी निड टु स्टार्ट द प्यासेज बाई इन्ट्रोड्युसिङ क्रुसेड्स के होबाट स्टार्ट गर्न पर्यो अब कुन चाहिँ सेन्टेन्समा क्रुसेड्सलाई इन्ट्रोड्युस गरेको छ त यसमा द क्रुसेड्स वर अ सिरिज अफ रिलिजियस वार्स स्याङ्सन्ड बाई द ल्याटिन चर्च अब त्यसपछि हामीले टाइमको केसमा सबसे स्टार्टिङकोबाट स्टार्ट गर्ने होला नि त इनिसिएटेड इन 1095 सुरुमा त स्टार्टको कुरा गर्ने होला इनिसिएटेड अब त्यसपछि बच्यो यो दुईटा सेन्टेन्सेस भन्छ कि त यसको तल यो आउँछ अर यसको तल यो आउँछ अब मैले त्यसको लागि के देखेँ त हाउ एभर भन्ने वर्ड युज गर्ने भएँ हाउ एभरको पछाडि जे आइडिया आउँछ त्यसको अपोजिट आइडिया त्यसको माथि आउँछ भनेपछि हाउ एभरको माथि के आउँछ हामीलाई आइडिया भइसक्यो अब हाउ एभरको माथि कि त यो आउन पर्यो या त हाउ एभरको माथि यो आउन पर्यो सो फर्स्टमा हाउ एभरले चाहिँ के को कुरा गरेको छ त्यो हेरौँ है त हाउ एभर द क्रुसेड्स स्टिल प्लेड अ सिग्निफिकेन्ट रोल इन सेपिङ द रिलिजियस एन्ड कल्चरल ल्यान्डस्केप अफ द मिडिभल वर्ल्ड अब यहाँ के भन्यो त राम्रो कुरा गर्यो नि त क्रुसेड्सले चाहिँ राम्रो ठुलो रोल खेल्यो भनेपछि हाउएभरको माथि के आउनु पर्यो त नराम्रो कुरा हुनु पर्यो अब यसमा त केही पनि नराम्रो भनेकै छैन नराम्रो चाहिँ कहाँ भनेको छ फेल टु अचिभ देयर प्राइमेरी अब्जेक्टिभ्स भनेपछि सुरुमा नराम्रो भन्छ हाउएभर भनेर राम्रो भन्छ सो I'm gonna place this one and then the last sentence will this one. And done. Okay, so let me give you another question this way. So you try गरेर त कुन चाहिँ बाट स्टार्ट हुन्छ होला Cryptocurrencies such as Bitcoin. फर्स्टमा क्रिप्टोकरेन्सिज के हो भनेर अनि त्यसपछि Initially, they were created as alternative. Initially, they were created as an alternative to traditional currencies. And त्यसपछि अब यहाँ however छ this volatility मैले this word आउँछ भनेर भनेको थिएँ नि त्यसको पछाडि जे आउँछ त्यो अगाडि नै मेन्सन भइसकेको हुनुपर्छ कहाँ चाहिँ मेन्सन भएको छ यसमा भन्छ यसको तल volatility and लास्टमा हामीले के भन्यो as a result cryptocurrencies have sparked debates. Okay, now this one. Central banks play a crucial role.
Central banks play a crucial role, and then Their primary goal. their primary goal is to maintain financial stability. On this पछि, for example, additionally. Okay, so additionally राख्दिएँ मैले for example चाहिँ हामीले पढेको थियौँ. For example sentence के को तल आउँछ अरे statement को तल बल्ल example आउँछ हैन. They can adjust interest rates to influence economic activity. अब हेर है कि त यो यसको example होला कि त यो यसको example होला. यसमा त example जस्तो देखिँदैन. सो यसमा के को कुरा भएको छ फाइनेन्शियल क्राइसिसको यहाँ त क्राइसिसको कुरै भएन भनेपछि यसको तल यसलाई राख्न मिलेन बरु यहाँ के भनेको छ मेन्टेन गर्ने स्टेबिलिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने कसरी त एडजस्ट गरेर भन्छ यो ठ्याक्कै यसको चाहिँ एक्जाम्पल जस्तो देखियो नि त सो हामीले त्यसलाई राख्थ्यौँ युजली स्टुडेन्टले के गरिरहेको हुन्छ जस्तै सेन्ट्रल ब्याङ्क्स भन्यो अनि देयर प्राइमेरी गोल भन्यो अनि एडिसनली भनेर लास्टमा फर इक्जाम्पल राखिदिएर आउँछ कि इक्जाम्पल त त्यसरी ऱ्यान्डमली आउँदैन इक्जाम्पल के को तल आउँछ स्टेटमेन्टको सो वेन युर प्लेसिङ फर इक्जाम्पल इट सुड बी डिरेक्टली अन्डर त्यो सेन्टेन्स जसले त्यसको स्टेटमेन्ट दिइरहेको छ The credit system allows the credit system allows individuals and businesses. Maybe this I line in this system भनेर अनि while credit can stimulate economic growth, excessive borrowing can lead to दुइटै भने positive पनि negative नि. Therefore, maintaining a balanced and well-regulated credit system is crucial. Okay, now this one. the stock market is a complex system. The stock market is a complex system where shares of publicly traded companies are bought and sold. On this Vachi, the It acts as a stock market भनेपछि इट भनेर प्रोनाउन युज गर्यो होला फर इन्स्टेन्स छ भनेपछि राइजिङ मार्केट अनि कन्भर्सलीमा डिक्लाइन ठ्याक्कै कन्भर्सली नै देखाउँछ नि त कन्भर्सलीको अगाडि पछाडि उल्टो हुनु पऱ्यो कन्भर्सलीमा डिक्लाइनिङ छ भने चाहिँ कन्भर्सिङको माथि के हुनु पऱ्यो राइजिङ चाहिँ ठ्याक्कै यो राख्यो एन्ड देन कन्भर्सली भनेर डिक्लाइनिङ मार्केट भन्यो त Okay, now this one. personal saving are essential. Personal savings are essential for financial security and planning. They provide a safety net. They provide a safety net. Additionally, savings Additionally, savings for example, a savings account can help individuals during debt during medical emergencies. Emergencies को कुरा कहाँ भएको छ यसमा भन्छ यो कुन चाहिँको example त्यसको चाहिँ Okay, now this question. the sun's heat causes The sun's heat causes water from oceans, lakes, and rivers to evaporate into the air. Ani evaporate भयो भनेपछि this water vapor भन्न मिल्छ होला this water vapor condenses into clouds clouds लाई फेरि when these clouds become heavy enough
अनि त्यसपछि के भयो त फेरि माथि गयो भनेपछि यो के भयो साइकल भयो अनि के भन्न पायौँ हामीले दिस साइकल इज भाइटल फर सस्टेनिङ लाइफ अन अर्थ Now this one. Mountains are formed through tectonic forces. Mountains are formed through tectonic forces or volcanism. Any forces भन्यो है भने these forces भन्दा मिल्यो होला push the earth's crust upwards creating towering structures. Structures अनि यहाँ पनि these structures रहेछ लास्टमा this ongoing process of erosion makes mountains blah blah and blah blah. देखिए मैले के कनेक्ट गरिरहेको थिएँ फोर्सेसलाई दिज फोर्सेस अनि फेरि यहाँ स्ट्रक्चर्स थियो यो स्ट्रक्चर्सलाई दिज स्ट्रक्चर्स एन्ड दिस अनगोइङ प्रोसेस The solar system consists. The solar system consists of the sun, celestial bodies gravitating around it. On this त्यसपछि space exploration Space. these celestial bodies छ अब बच्यो यो दुईटा सेन्टेन्सेस कुन चाहिँ आउँछ होला त Landers and rovers. Landers and rovers अनि they do not only satisfy यसमा चाहिँ हल्का डाउट छ बल्ल ठिकै रहेछ Okay, now this one. The human brain. The human brain is an incredibly 100 billion neurons. These neurons means you link हुन्छ होला अनि त्यसपछि maybe the brain controls not only mental processes but also regulates vital functions like heartbeat and breathing. Therefore, understanding the brain is a major focus as it holds the key to unlocking mysteries of neurological something. Okay, एउटा last question you try गरौँ है त Food is a basic human necessity. Food is a basic human necessity. It contains होला सायद त्यसपछि however मा के छ त is not uniform नराम्रो छ different cultures have different यो राम्रो छ भने चाहिँ moreover राम्रो however नराम्रो if हाम्रो यहाँ moreover मा नराम्रो भएको भए चाहिँ यस्तो भइदिन्थ्यो however नराम्रो moreover नराम्रो हुन्थ्यो तर यहाँ moreover मा राम्रो छ भने चाहिँ त्यसलाई माथि तल राम्रोसँग कनेक्ट गर्न पर्यो सो आइडियाजलाई हेर्न पर्यो जस्ट वर्ड्सलाई मात्रै हेरेर नै कनेक्ट नहुन पनि सक्छ वर्ड्सले पछाडि आइडियालाई कनेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ त्यो आइडियाजको रिलेसनलाई पनि हेर्न पर्यो ओके सो नाउ लेट्स डु ड्रप डाउन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स यसमा फेरि अप्सन्स देखिन्छ कि देखिँदैन अप्सन्स देखिन्छ देखिन्छ सर ए ओके सो लेट्स ट्राई द भेरी फर्स्ट ब्ल्याङ्क के हुन्छ होला त The introduction of agriculture was a turning point leading to the development of settlements and the Rise. राम्रो भनेको छ भने चाहिँ rise of civilizations. Nowadays, there's a significant dash in diets like paleo, which suggest eating similarly to our ancestors for better health.
increase approval in हुँदैन interest in diet हुन सक्छ surplus भनेको body in diets नहोला maybe interest, interest in diets like something. Nutrition science often presents conflicting advice with studies sometimes previous dietary guidelines. Previous diet guidelines लाई नै determine fix गर्दैन call overturning, त्यसलाई हटाएर replace गर्ने. This makes choosing the right diet a complex issue influenced blah 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 rather than a one size fits all solution. The push towards organic and cost sourced food. यो त definitely के हो त locally sourced food. लोकल हुँदैन एलवाई चाहियो किनभने इडी त अलरेडी छ बेसिक हुँदैन त्यही हो लोकली सोर्स्ड फुड्स ओके नाउ ट्राई दिस building, recently there's been a focus on uh, more efficient भन्छ मेक हुन सक्छ efficiently भन्थ्यो कि इफ बिल्डिङ भएको भए चाहिँ बिल्डिङ ओल्डर बिल्डिङ्स मोर एफिसियन्टली तर मेक भयो भने चाहिँ मेक ओल्डर बिल्डिङ्स मोर एनर्जी एफिसियन्ट retrofitting them with technologies like blah 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 represents a balance between preserving historical aesthetics and today's environmental standards. Standards like के गर्छौँ हामीले meeting meeting, today's environmental standards, the challenge of integrating modern amenities compromising the integrity without compromising the integrity of historical sites has sparked creative solutions as cities expand the pressure to dance the new with the old दुईटा old र new लाई blend the new and with the old while accommodating growth encounters, A new study from the University of Vienna shows that regular with nature can have positive encounters with nature. ठिक छ? The study involves a sample of 23 Austrian residents and assessed their well-being and das with interactions नै होला encounter भनेपछि radiations हुँदैन elevations हुँदैन interactions with natural environments. The researchers found that spending time in nature can help reduce stress. However, these benefits are not equally distributed among different income groups different income groups are equally distributed sign. The study revealed that people with lower incomes to have poorer mental health. tend, tend to भनेको likely to have poorer mental health. To nature throughout the year are comparable to the benefits associated with an income of being 1,000 euros. However, simply living simply, simply living near green areas or water bodies is not enough. incorporates, The recent trend towards smart homes gadgets incorporates gadgets that automate tasks, aiming to increase. For example, smart thermostats can adjust the temperature based on the weather, occupancy,
Smart lights can turn on and off with voice commands or motion sensors, and smart security systems can alert the homeowners of any coastal activity. किस coastal activities मा चाहिँ alert गर्नुपर्छ होला Uh, त owner s- Suspicious. Yes. Activity. At the same time, there's a growing appreciation for vintage and homemade items, suggesting a desire for uniqueness and craftsmanship. Many people choose to decorate their homes with antique collectibles or artists, others mix and different styles and eras. Match. Others mix and match different styles. Take some. Sides. Mm, mm, mm. Consider defending a client you believe is guilty or representing opposing sides in a heated side. Welcome to the daily reality of ethical नराम्रो नै हो भन्छ conflicts faced by lawyers where professional obligations and personal beliefs clash and loyalties become a tightrope walk. Navigating these situations requires navigating professional यो त codes of conduct नै होला सायद किनभने phrase धेरै जस्तो युज भएर आउँछ intricate भनेको complex maps outlining rules and conflicts of interest confidentiality and candor but the terrain isn't always clear cut. What if a client confesses to a crime? Can a lawyer maintain confidentiality while upholding the law? And this, but it's about advocating for supporting fair trials, challenging unjust laws, and sometimes even choosing to walk away from ethically compromised cases. यसमा चाहिँ collocations बढी युज भएको छ जस्तै walk away अनि opposing sides, codes of conduct. Notorious. The most Trivial. the most thing notorious is that this is almost knowing that the notorious नै होला सायद नराम्रो वेमा popular uh, Anopheles mosquito, the primary vector for malaria, a disease that claims the lives of hundreds of thousands of people each year, thus in sub-Saharan primarily भन्ने छ मेनली प्रिडोमिनेन्टली भनेको मेनली अकेजनली त होइन इन्टेन्सनली त्यही मात्रै गरेको त होइन मेनली चाहिँ कता त सब सहारन अफ्रिकामा बट मलेरिया इज जस्ट द टिप अफ द आइसबर्ग भनेको ठुलो प्रब्लमको भिजिबल पार्ट मात्रै हो mosquitoes are also dash for spreading a host of other deadly diseases यो त हामीले अस्ति भर्खर पढेको क्वेसन mosquitoes are also responsible for spreading a host of other deadly diseases including dengue fever, Zika virus, West Nile virus and yellow fever to name just a few. थोरैको नाम लिँदाखेरि भनेको जस्तै लास्टको एउटा चाहिँ ट्राई गरेँ त वाइल्ड लाइफ लाइफ स्टक एन्ड इभन बिलभेड हाउस होल्ड पेट्स आर अल ससेप्टेबल टु द डिजिज
के हुन्छ ल Carried. क्यारिड बाई क्यारिङ हुनलाई त यसले एक्सन गरेको हुन पर्यो प्लस बाइको अगाडि त्यो क्यारिङ हुँदै हुँदैन इडी नै हुनुपर्छ सो क्यारिङ फालियो विच हुनलाई त कमा हुनु पर्थ्यो त्यो छैन द्याट हेज बिन भएको भए मिल्न सक्थ्यो तर त्यो छैन भने चाहिँ क्यारिड बाई दिस टाइनी टेरर्स ओके नेक्स्ट एउटा क्वेसन Wondered. humans on the edge humans stood on the edge of a major change wondered भन्दा नि stood हुन सक्छ In the early chapters of human history, nestled under giant trees and beneath the vast sky, humans stood on the edge of a major change. Major change आउने जस्तो बेला भएको थियो भन्नलाई stood on the edge. The discovery of fire was like a spark that set off a huge shift in how early humans lived, thought, and evolved. This over a wild element of nature. Control over invention over हुँदैन share over हुँदैन अरू कुनै over हुँदैन control over a wild element of nature marked a new chapter lightening up the dark corners of existence blah blah and blah blah before fire came into the picture nightfall meant danger and नराम्रो भनेपछि त्यही नै होला fear danger and fear, it was when predators with sharp eyes roamed and fear filled human hearts. Life was ruled by daylight, and the disappearance of the sun meant hiding away in whatever shelter नै होला hide भनेपछि whatever shelter was available. Okay, here's the last question, try गर Hurdles. But this chase comes with its own sets of problems, hurdles. First, there are some legal hoops, privacy laws, copyright laws, asking for permissions. It's a constant balance between capturing the real and respecting the boundaries. The normally Boundaries. the flood of images online makes standing out tough, finding your unique voice, cutting through the noise, and making your work matter Matter. takes constant reinvention and self reflection. So, the next time you see a photographer navigating the urban maze, remember the challenges they face. Their lens is a window into the city's heartbeat, capturing fleeting moments that would otherwise be lost. Okay, so that's drop down, fill in the blanks, and try to take a mock test. So tomorrow we can review your test कसरी function गरे कस्तो perform गरेको थियो भनेर. So try to take at least sectional भए पनि देऊ तर try to take a full mock test. Maybe tomorrow हाम्रो last class नै हुन्छ होला किनभने खासै त्यस्तो डिस्कसनको लागि केही पनि छैन. नेक्स्ट विकतिर चाहिँ म कुनै एउटा डेमा चाहिँ फलोअप क्लास राखिदिन्छु त्यो भएपछि इफ केही इस्युजहरू छ अरू टेस्टहरू रिभ्यू गर्नु छ भने चाहिँ त्यही फलोअप क्लासमा नै हामीले डिस्कस गर्छौँ है सो ट्राई टु टेक अ मक टेस्ट टुमोरो सो द्याट वी क्यान डिस्कस त्यही मक टेस्टमा केमा इस्युज आयो होला भनेर है सो केही छ त इस्युज सो फार सर यो हजुरले यो ल्याङ्ग्वेज एकाडेमी.कमबाट गर्नुभएको यो के हो यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एकाडेमी हामीले नर्मली कुनबाट अब रिडिङको केसमा रिडिङ जुनसुकै वेबसाइटमा गरे पनि फ्री नै छ रिडिङ एन्ड लिसनिङ सेक्सन चाहिँ फ्री नै हुन्छ लिसनिङको स्पोकन टेक्स्टमा चाहिँ एआई युज हुने भएर त्यो चाहिँ पेड हुन्छ अरू सबै क्वेसन्स चाहिँ फ्री नै हुन्छ सो यो दुईवटा क्वेसन्स प्र्याक्टिस गर्नलाई जहाँबाट गर्दा पनि भयो अब
एप्युनी अल्फा पिटी र ल्याङ्ग्वेज एकाडेमीमा चाहिँ हल्का मलाई लेआउट चाहिँ यसको क्लिन लाग्छ, त्यही भएर त्यो डिस्प्ले गर्न सजिलो हुने भएर चाहिँ मैले यो युज गर्छु। इट्स नट लाइक कि यसमा राम्रो क्वेसन्सहरू छ, मैले क्वेसनमा नै टन्नै मिस्टेक्सहरू देखिरहेको हुन्छु। सबसे बढी मिस्टेक्स हुने भनेको अल्फा पिटीको वेबसाइटमा, त्यहाँ चाहिँ लास्टै नै धेरै मिस्टेक्सहरू हुन्छ, कतिवटामा क्वेसन्स नै मिस्टेक हुन्छ। रिअर्डर प्याराग्राफको सुरुकै क्वेसनमा 3टा मात्रै सेन्टेन्सेस छ, अनि कतिवटा क्वेसन्समा लजिक पनि हुँदैन, आन्सर किन आन्सर भयो भनेर। अनि त्यो भएपछि हल्का बेटर चाहिँ एप्युनी थियो। तर एप्युनीमा प्रब्लम के छ भने एप्युनी आफैले क्वेसन्सहरू डिजाइन गर्दाखेरि एकदमै टफ डिजाइन गर्छ कि एक्जाममा त्यति गाह्रो क्वेसन्स आइदिएको पनि हुँदैन। जुन त्यो एप्युनीले हार्ड भनेर राख्छ त्यो त खासै आउँदै आउँदैन। एप्युनीमा फिल्टर लगाएर इजी र मिडियमवाला क्वेसन्स गरे हुन्छ, किनभने त्यस्तैवाला क्वेसन्स एक्जाममा आउने हो। अनि त्यो भएपछि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ सबै वेबसाइट्सहरूबाट नै ट्राई गर्ने, जस्तै लिसनिङ र रिडिङ त फ्री नै छ भनेपछि त सबै क्वेसन्सहरूबाट प्र्याक्टिस गर्ने। अब जस्तै मैले ल्याङ्ग्वेज एकाडेमीमा 10वटा क्वेसन्स गरेँ, मैले एप्युनीमा अर्को 10वटा क्वेसन्स गर्दा 2-3टा क्वेसन त सेम देखेँ, अल्फा पिटीमा गरेको 2-3टा क्वेसन फेरि सेम देखियो भनेपछि ल्याङ्ग्वेज एकाडेमीले 2 टाइप्सको क्वेसन्स युज गर्छ आफ्नो वेबसाइटमा। एउटा पियर्सनबाट आएको क्वेसन्स, अर्को ल्याङ्ग्वेज एकाडेमी आफैले डेभलप गरेको क्वेसन्स। सिमिलरली अल्फाको केसमा पनि 2 टाइप्सको क्वेसन्स हुन्छ, एउटा अल्फा आफैले डेभलप गरेको क्वेसन्स, अर्को पियर्सनको सोर्सबाट आएको क्वेसन। एप्युनीको केसमा पनि सेम नै भयो। अब मलाई थाहा हुँदैन कुन चाहिँको चाहिँ अल्फा आफैले डिजाइन गरेको क्वेसन हो र कुन चाहिँ पियर्सनबाट आएको क्वेसन हो। मैले कसरी चाहिँ थाहा पाउन मिल्छ भने मैले मल्टिपल वेबसाइट्समा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि एउटै क्वेसन आयो भने त त्यो त अल्फा एप्युनीले बनाएको क्वेसन होइन रहेछ, किनभने एउटाले बनाएको क्वेसन त अरूले युज गर्न मिल्दैन। इन्स्टेड त्यो त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ सेम सोर्सबाट आइरहेको भनेर बुझ्छु मैले, कहाँबाट आयो होला त, फ्रम पियर्सन। सो यसरी मल्टिपल वेबसाइट्सहरू प्र्याक्टिस गर्दा सेम क्वेसन आइदिन्छ भने त्यो चाहिँ पियर्सनबाट आएको क्वेसन भयो, त्यस्तोवाला क्वेसन्सहरू चाहिँ एक्जाममा आउने चान्सेस हुन्छ। अनि हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ प्राइमेरीली हामीले प्रिडिक्सनको क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ, बिकज युजली प्रिडिक्सनको क्वेसन्स आइदिरहेको नै हुन्छ। स्पेसली एसे राइटिङको त एकदमै धेरै रिपिटिसन छ, त्यो भएपछि रिसेन्टली आएको प्रिडिक्सनमा भएको 20-30वटा क्वेसन्स चाहिँ प्र्याक्टिस गरेकै हुन पऱ्यो एटलिस्ट। केही नभए पनि हामीले कपी गरेर च्याट जिपिटीलाई ल लेख भनेर दियो भने च्याट जिपिटीले नै लेखिदिन्छ नि त। सो त्यसरी भए पनि हेरेको चाहिँ हुनैपर्छ एटलिस्ट एकचोटि त्यो क्वेसनलाई। अनि त्यो भएपछि हामीलाई स्लाइटली सजिलो हुन्छ इन अर्डर टु डिल विथ द क्वेसन है। सो यसरी चाहिँ हामीले डिल गर्छौँ विथ क्वेसन्स। अनि प्रिडिक्सनबाट क्वेसन्सहरू ट्राई गर, टेस्ट्सहरू देऊ, अनि त्यसपछि टेस्टमा कुन चाहिँमा कमाए, केमा प्रब्लम छ त्यसलाई नै रिभ्यू गर्ने, सो द्याट नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट टाइम हामीले अटेम्प्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वेसनमा अब प्रब्लम छ कि छैन भनेर हामीले त्यो चेक गर्न पऱ्यो है। ओके, सो केही अरू क्वेसन्सहरू छ त? ओके, अरू केही क्वेसन्स? Okay, I'm assuming there are no more questions. So I'll be leaving today. I mean, next day चाहिँ क्वेसन्स नै प्र्याक्टिस गर्छौँ। इफ नट हामीले चाहिँ टेस्टहरूलाई रिभ्यू गर्छौँ, इफ कसैले टेस्टहरू दिएको छ भने। सो ट्राई टु टेक एटलिस्ट एउटा टेस्ट, त्यो भएपछि त्यसलाई हामीले रिभ्यू गर्न मिल्छ। ओके, दिस मच फर टुडे, गुड नाइट।